Последнее соревнование в этом бою негласно решение судей победу одержал спортсмен красного Главша. Приглашается четвертая пара спортсменов. Юноши весовой категории до 48 килограмм. Вячеслав, Камчатский край, Федченко, Вячеслав, Приморский край.
Приготовиться к выходу. Пятый станция Саулов. Четыре пассажира, чтобы чуть баланс. Дальше все категории ГОСТа, 8 килограмм. Спортсмен синего угла, лицом в ринг. Спортсмен синего, лицом в ринг. Настя, ты Станислав Генчик? Кто ведет? Нет. Нет, я понял.
Спортсмены на середину. В этом упорном бою победу властным решением судья держал спортсмен синего угла Ходченко Вячеслав, 52. Судейская бригада Рефер Иванов, боковой судья Залезовский, Борисов, Марков. Подняли? Ты получается его оппонент? Я соревнования смотрю, что сам Киповка играет в Как Сетых на воротах, на полворот закрывает. А если мячик прилетит, то будут виноваты тренера Гербошинга. А еще специально это сделано. Камчатка по-любому сюда запустит мяч.
это специально, чтобы пнуть судью. Я 100%. Они специально это сделали. Поиграть в футбол. Сейчас главный футбол. Зараз я не хочу говорити, що я потім подробно. В размере 10 тысяч можно. Не, я бы сейчас на готов. Бандаж. Ты заправлен. Твои ебаные, когда резинки спрятаны.